안녕하세요. 출판사그래 라경인입니다. 오늘도 영어로 된 문장 4문장 외우기 챌린지 이어갑니다. 2022년 6월 5일 일요일이고요. 교재는 2주 만에 끝내는 해커스 OPIc 어드밴스드 공략입니다. 교재는 235쪽 펴보시면 지역사회 축제를 소개하고 있는 템플릿이 있어요. 일단은 축제를 소개하고 그리고 그 특징과 자신의 생각을 하나의 템플릿으로 구성했습니다. 오늘은 그 서두 부분을 한번 외워보도록 할게요. 먼저 문장 처음은 There are two very popular festivals 이렇게 먼저 유명한 두 가지의 페스티벌이 있다 이렇게 설명을 하고 있거든요. 한번 읽어볼게요. There are two very popular festivals in my community. 그래서 나의 지역 사회에서는 두 가지 대단히 인기 있는 축제들이 있다. 이렇게 하면서 먼저 there are 뭐 있다. 그리고 two very popular 하고 명사를 이렇게 하면은 먼저 이렇게 뭐예요? 수량을 먼저 이야기하고 수량 형용사를 이야기하세요. 그리고 부사를 한 다음에 그 다음에 또 형용사가 와요. 그 다음에 명사가 오죠. 그러면 이런 순서가 있다는 거 알아주시면 좋고요. 그리고 또 뭐 있어요? In my community 그래서 장소가 있죠. 그래서 뭐 이렇게 일단 순서가 이렇게 있다 정도만 일단 먼저 알아주시면 좋고요. 문법사항을 적어줄게요. 그러면 동사는 are, 주어는 뭐죠? Two very popular festivals. 사실 이게 진짜 주어죠. 진짜 주어의 의미부가 되고요. 그래서 부사는 in my community. 그래서 장소 부사죠. 장소 부사구가 형성되는 겁니다. 잠깐만요. 그래서 there are two very popular festivals in my community. 그래서 첫 문장이 나왔고요. 그 다음 문장. Every spring there is a cherry blossom festival and the fireworks festival is held each for 그러면 뭐죠? Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each for. 그래서 해석부터 하면 모든 봄은
저희가 열리는 행사예요. 행사가 있어요. 체리 열리는, 이 말은 체리 개화 시기, 체리 개화 행사, 라는 축제가 있어요. 그리고 불꽃 축제가 각 가을에 열립니다. 여기서 every 단수명사, 단수주어, 단수동사 보이시죠? 그리고 또 뭐가 눈에 띄세요? use, have, each, for, 명사, 단수명사. 단수 주어를 쓰고 단수 명사라고 하죠. 그래서 단수 명사 온 거 확인했고, 명사 is held it for 이렇게 적어주면은 어느 정도 가까이 가을마다 열린다. 단수 명사가 그 의미죠. 그죠? 그래서 이렇게 해서 every there is 하고 a cherry blossom festival 하고 and 한 다음에 그래서 a fireworks festival 하고 동사는 is held 하고 for로 is for 이렇게 되고 every spring 그렇죠. 근데 여기서 every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each for 이렇게 됐잖아요. 여기서 I attend one of these festivals every year and my younger sister 은영 usually tags along with me. 여기서 그 다음 문장 보시면 I attend one of these festivals every year and my younger sister 은영 usually tags along with me. 했을 때 나는 이 두 숙제들을 둘 다 매년 참가합니다. 그리고 나의 어린 여동생 은영은 항상 나와 함께 가만히 텍스트 데리고 합니다. 그래서 attend 참석하다 장소 시간
마다 매년 그리고 my younger sister 은영 하고 사람을 만들어주고 그래서 usually 써서 뭐래 빈도보다죠? 습관이나 사실 나타내죠. 그래서 태그지 일반 동사 현재형을 써서 사실이나 습관을 나타내고 along with me 전체사고 함께 썼는데 여기서 잠깐만요. Every year and my younger sister 은영 usually tags with along with me 이렇게 해서 along with me 이렇게 됐어요. 그러면 여기서 주어 동사 해석을 하면 뭐죠? 네, 열렸어요. 이렇게. 혹시 여기서 좀 추가되거나 고쳐야 될 부분이 있으면 말씀해 주시면 제가 언제든 검토하겠습니다. 그래서 동사는 attend죠? 주어는 I, 그리고 목적어는 both of these festivals 이렇게 되고 every year 하고 and 들어가고 동사는 여기서 usually tags죠. tags 데리다 이런 의미가 있고요. 주어는 my younger sister 은영 이렇게 있고 빈도부사 usually tags 이렇게 되고 보어로 along with me 이렇게 됐죠. 그래서 세 문장을 했고요. 그 다음 문장은 이상하네요. 왜 이럴까? 네, 그 다음 문장은 the cherry blossom festival the cherry blossom festival is 이렇게 되네요. At the end of April, when the trees are in full bloom. 어떻게 있죠? 그러면 체리 개화 축제는 4월 말에 있습니다. 언제냐면 체리 나무들이 만개하는 때인 때 체리 블러썸 페스티벌이 있습니다. 개화 축제가 4월 말에 있습니다. 그러면 그래서 Cherry Blossom Festival 하면은 체리 개화 축제를 말하고요. At the end of 하면은 관용 어구 같은 거예요. 영어의
뭐뭐의 시를 나타내고요. 그리고 뭐뭐의 말, 끝, 뭐뭐 월말, 뭐뭐의 끝, 끝을 나타내고요. 그리고 be in info from 하면은 be in info from 인데 상태를 나타내고 만개하다 이런 의미입니다. 그래서 여기서 보면은 when을 중심으로 한번 분석을 해보면 아이고 그래서 동사는 is 그 앞까지 주어 보어로는 at the end of the April 그리고 when 시간표현 접속사 조건을 나타내는 시간이죠. 그리고 동사는 are 주어는 the cherry trees 보어는 info from 있어요. 그러면 하나, 둘, 셋, 네 문장 됐죠? The cherry blossom festival is at the end of the April when cherry trees are in full bloom. 이렇게 됐죠. 네. 여기에 이름을 쓰고요. There are two very popular festivals in my community. There are two very popular festivals in my community every spring. Every spring there is a cherry blossom festival, and a fireworks festival is held each four. 다시 한 번 더. There are two very popular in my community. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. 다시 한 번 더. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. 다시 한 번 더. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. There are two very popular festivals in my community. Every spring, 매 봄마다, 모든 봄 하니까 되게 시적이네요. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. 여기까지 외워보면 There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. Fireworks festival is held each four. There are two very popular festivals in my community. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. 나는 참가합니다. I attend but of these festivals.
but of these festivals every year, and I attend but of these festivals every year, and my younger sister Eunyoung usually tags along with me, tags along with me, tags along with me, tags along with me, tags along with me를 찾아보면 붙어 다니다 이런 의미래요. I attend a lot of this festival every year, and my younger sister Eunyoung usually tags along with me. Cherry Blossom Festival is at the end of April. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when cherry trees are in full bloom. The cherry trees are in full bloom. The cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. When the cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. Cherry Blossom Festival is at the end of April. The cherry trees are in full bloom. 다시 외워요. 다시. There are two very popular festivals in my community. Every spring, there is a cherry blossom festival, and a fireworks festival is held at each four. I attend both of the festivals every year. This festival every year, and my younger sister Eunyoung usually tags along with me. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the trees are in full bloom. When the cherry trees are in full bloom. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom festival. And fireworks festival is held at each four. Every spring there is a cherry blossom festival, and a fireworks festival is held each four. I attend one of this festival every year, and my younger sister Eunyoung usually tags along with me. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. bloom이죠. bloom. In full bloom. There are two very popular festivals in my community. Every spring there is a cherry blossom, and a fireworks festival is held every it's four. Attend both of the festivals every year. I attend both of these festivals every year, and my younger sister Eunyoung always tags along with me. Usually tags along with me. Cherry Blossom Festival is at the end of April, when the cherry trees are in full bloom. 자, 이거 흐름을 보면은 일단 there are 해주고
two 이렇게 very popular. 그래서 이게 한 다음에 every, spring 이야기하고 또 each for 같이 했어요. 그 다음에 I attend 얘기하고 또 and도 있고요. Takes along with me 얘기도 있고 carry some festival 이제 뭐시기 있고 and 뭐 있겠죠. popular 일단 시작하는 게 뭐냐면 there로 시작하고 every spring 하고 그리고 I attend 있고요. 그 다음에 I attend 있고요. Celebration Festival 이렇게 시작하고 일단 시작하는 구간이 어떻게 되는지 There are two very popular festivals in my community every spring. A cherry blossom. There is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held each four. I tend to adopt the festivals every year. My younger sister, Eun-young, is usually takes along with me. The cherry blossom festival is at the end of the April event. It takes when the trees are in full bloom. There are two very popular festivals in my community. Every spring. Every spring there is a cherry blossom. Every spring cherry blossom festivals and fireworks is held each four. I attend one of the festivals. I attend one of these festivals. I attend one of the festivals every year, and my younger sister Eun-young usually takes along with me. Cherry blossom festivals at the end of the April and when cherry trees are in full bloom. 다시 거의 다 외웠죠? There are two very popular festivals in my communities every spring. 다시 there is a two very popular festivals in my community every spring. Cherry blossom festival. There is a cherry blossom festival and a fireworks festival is held at each four. I attend both of the festivals every year, and my younger sister Eun-young usually takes along with me. Cherry blossom festival. I attend the cherry blossom. 이거 했고 cherry blossom festival is at the end of the April and cherry trees are in full bloom. And there is a two very popular festivals in my community every spring. There is a cherry blossom festivals and the fireworks festival is held at each four. I attend both of the festivals and my younger sister Eun-young usually takes along with me. A cherry blossom festival is at the end of the April and when cherry trees are in full bloom. 거의 다 외웠네요. 네, there are two very popular festivals in my community
cherry blossom. Every spring, there is a cherry blossom festival, and fireworks festival is held at the every each four. I attended to both of the festivals every year, and 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 my younger sister Young usually tags along with me. Uh, 그리고 there is a cherry blossom festival. A cherry blossom festival is at the end of the April when the cherry trees are in full bloom. 네, 여기까지. 다시 한 번 더 해볼까요? There are two very popular festivals in my communities. Every spring there is a cherry blossom festival, and fireworks festival is held each four. I attend one of the festival every year, and my younger sister Young usually takes along with me. Cherry blossom festival is at the end of the April, and when cherry trees are in full bloom. 맞죠? 네. 다시 한 번 더 외우고 오늘 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. There are two very popular festivals in my community. Every spring, there is a cherry blossom festival, and fireworks festival is held every year. Each four. I attend both of the festivals every year. My younger sister Young usually tags along with me. Cherry blossom festival is at the end of the April when cherry trees are in full bloom. 맞죠? 근데 여기서 조금 멈칫했었어요. 한 번 더 빠르게 해볼게요. And there is a two very popular festivals in my community. Every spring, there is a cherry blossom festival, and fireworks festival is held in my each four. I attended cherry blossom. I attended both of the festivals every year, and my younger sister Young usually tags along with me. Cherry blossom festival is at the end of the month when the cherry trees are in full bloom. 맞죠? 네, 맞습니다. 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 한 번만 더 외우고 아쉬우니까 큰 소리로 외우고 이 시간 진짜 끝내도록 할게요. 오늘 네 문제 영어 외우기 챌린지 어떻게 했냐면요. There is a two very popular festivals in my community. Every spring, there is a cherry blossom festival, and fireworks festival is held every each four. I attend both of the festivals every year. My younger sister Young usually tags along with me. And there is a cherry blossom festival. And the cherry blossom festival is at the end of the April when cherry trees are in full bloom. 네, 맞죠? 네, 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 네이버 블로그 출판사 글에서 영어 복합 분석 스크립트도 보시고 한자 해설서 학습지도 함께 풀어보시면서 영어와 중국어 두 마리 토끼 다 잡기를 기원하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 출판사그래 라경인이었습니다.